Good afternoon, dear parents and community, and welcome to another family engagement broadcast uh, from HES Academies. And with me in the studio is Salima Hamoud from LAHC. Welcome, Salima. Thank you, Wissam. Thank you. Salima has a master's in social and medical work. She worked before as a case specialist for housing assistance program with LAHC and currently working with substance abuse prevention and health education in LAHC. I hope that this is current. If you need to update that, let me know, Salima. So Sure. we are excited about starting a new series with LAHC with important and new topics. So I want to tell everyone that we actually have chosen new topics for this year. All the previous topics are available on Instagram, on YouTube, and Facebook, and all the academies. Really, they're there for you to view as you need them. Uh, Today's topic is seasonal depression, prevention, and help. الاكتئاب الموسمي الوقاية والمساعدة. It will be in English and Arabic. This is very good timing for it. It has been a very rainy day today, and we're going to see much of that for the next few months. Does that have an effect on our mood? Does it have any correlation with depression? That's what Salima is going to talk about. How can we deal with that, especially as parents and with our children? So, without further ado, Salima Mahmoud. Thank you so much, Wissam. I'm so happy and glad for being here with you today. So, yes, as Wissam said, we will talk today about seasonal depression, which is a perfect time, especially in winter, that most of people have seasonal depression. We will talk about the causes of seasonal depression, what are the effects, the symptoms, how does seasonal depression affect the parents, the stigma around the seasonal depression, and the seasonal affective disorder. We will talk about it and how can we prevent? What is the suitable prevention and help for seasonal depression? اليوم رح نحكي عن الاكتئاب الموسمي يلي هو أكتر شيء هلأ نحن بنعاني منه أكتر العالم خاصة بفصل الشتاء. شو هو الاكتئاب الموسمي؟ شو العوارض اللي بتيجي عليه؟ شو الأسباب اللي ممكن نحن تخلّينا إنه نتعرّض لهيدا الاكتئاب الموسمي، كيف ممكن يأثّر هيدا الاكتئاب على علينا نحن كأهل، وشو عادةً هيدا الاكتئاب الموسمي نحن بنسمع عنّه أو الاكتئاب بشكل عام ممكن يشكِّل متل وصمة عار متل ما بنقول أو مش لازم نحكي عن هيدا الشي أو عن الاكتئاب بشكل عام، ليش هيدا الشي نحن مش لازم نحكي عليه مع إنه هو بالعكس لازم نحن نحكي عليه هيدا الموضوع إنه هو شيء طبيعي مثل أي شيء بنمرق فيه مثل توتر مثل ضغط نفسي مثل أي شيء تاني وشو الوقاية اللي فينا نعملها وكيف فينا نساعد حالنا لحتى نخفف من هيدا الاكتئاب الموسمي. First of all, we have to talk about what is seasonal depression. Usually, seasonal depression it can be characterized or is a mood disorder that characterizes depression that occurs at the same time every year. Like for example, most of the people we can notice that the depression start from the late fall to the first winter. Usually, not all of people suffer from seasonal depression at summer because we have more energy, more sunlight, we have more things to do, we are more active. So we don't have this thing usually in summer. We can notice these causes in winter where there's no sunlight. There's a lot of effects. We will talk about it in the other slides. So usually the seasonal depression is referred to SAD. If you heard about it, it's the seasonal affective disorder. Um, and it can have many causes, like it can sap your energy. You will notice that you don't have a lot of energy as summertime. It makes your carb cravings worse, like maybe you will get more hungry because usually you sit or you spend most of the time at home. You don't have any activities outside, so that's why you will feel more hungry about it. um, Usually most of the time you will feel that you're sad, moody for months till the end of each month, like for example till the end of winter you will notice these symptoms as a parent and as a person in usual.
شو هو الاكتئاب الموسمي؟ الاكتئاب الموسمي هو اضطراب المزاج يلي بيتميز بالاكتئاب يلي ممكن يحصل معنا بنفس الوقت من كل سنة. نحن بنلاحظ إنه مثلا ما بنكون عم نعاني أي شيء من هيدي العوارض بفصل الصيف، ولكن مجرد ما يبلش أواخر الربيع لأول الشتاء بنلاحظ إنه مزاجنا عم بيتغير. آم، مناش مرتاحين، ما عندناش هيدي الطاقة مثل وقت فصل الصيف. مش عم نشغل حالنا بكتير نشاطات، ما عم مثلا نمشي كتير برا مثل الصيف، فهذا كله بيأثر على بداية الشتاء. وعموما هيدا يشار إله باضطراب عاطفي موسمي. وهيدا الاكتئاب الموسمي ممكن يأثر على الفرد خلال أي موسم، ولكن عادة مثل ما قلنا هو بنلاحظ هيدا أكتر شي بأواخر الخريف وبيستمر لحتى نهاية فصل الشتاء، لأنه أكتر شي نحن بنكون هون ما عم نتعرض كتير للطاقة الشمسية، ما عنا كتير نشاطات برا. آه، فممكن هيدا الشي يأثر على نفسيتنا. هيدا ممكن كمان يأثر إنه يصير في عنا ضعف بالطاقة تبعنا، ما عم نحس حالنا قوايا مثل قبل. يكون عندنا رغبة شديدة إنه الشهية المفتوحة عادةً، لأنه من أغلب الوقت ممكن نقضّيه بالبيت، ما في عندنا شي نعمله، مش شاغلين حالنا بقصص كتيرة. وممكن هيدا الشي يستمر لمدة أشهر أو يمكن ليخلص فصل الشتاء ونبلش بفصل جديد يلّي هو بيكون عنده أكتر طاقة وحيوية أكتر. So what are the causes that why we have these seasonal depression, especially in winter, is if we want to talk. For example, because less of sunlight, which give us the vitamin D, leads to the feeling of depression and changes our body internal clock. Um, uh, we have two things that can affect the serotonin and the melatonin. So the serotonin, when it drops the level of serotonin in our body, because the lack of sunlight and short days, this also can cause a seasonal depression, uh, which we can get depressed from winter, for example. Also, the change in season can disrupt the balance of body's level of melatonin, which plays the role in sleep patterns and mood. So, the melatonin is the one that can affect our sleep, our mood, if we're happy, sad, if we have energy or not, if we are able to work or not able to work. So, these are most of the things that can cause seasonal depression. شو هي الأسباب اللي ممكن نحن تؤدي للاكتئاب الموسمي وخاصةً إذا ما نحكي لأنه مثال بلشنا فيه إنه بفصل الشتا مثلًا. فأول عامل أساسي ممكن يأثّر اللي هو ضوء الشمس، اللي هو ممكن إحنا بيعطينا هو الفيتامين D، هو اللي بيعطينا هيدي الطاقة. فنحن ما عم نحصل على هيدا الشي من خلال فصل الشتاء لأنه الشمس ما كتير عم نحصل على أشعة الشمس، فهيدا بيؤدي ل مشاعر الاكتئاب بيتخربط جسمنا كلّه سوا. في عندنا مادتين اللي هن بنقول لهم السيروتونين والميلاتونين. الانخفاض بمستوى السيروتونين هو انخفاضه بيكون من عدم وجود أشعة الشمس، الأيام عم بتكون قصيرة، فنحن ما عم ناخد هيدي الطاقة من الشمس، لأنه عادةً بنلاحظ على حالنا بس نلاقي شوية طقس صيفي، فدغري بنحس حالنا إنه ما نطلع لبرا، مالناش نضل قاعدين بالبيت، فهيدا الشي نحن عم نفقده بفصل الشتا. التغيُّر بالموسم بشكل عام ممكن يخِل بتوازن مستوى الجسم، هيدا بنسميه هو الMelatonin يلّي بيلعب دور كتير كبير بأنماط السلوك والمزاج، بأنماط اليوم والمزاج، عفوًا بأنماط النوم أو المزاج، فممكن هيدا يأثّر. نلاحظ إنه ممكن عم نقلق أكتر، ما عم نقدر ننام أكتر، فهيدا لإنه ما عم بيكون في عندنا توازن بجسمنا. What are the symptoms that we can notice in ourselves as a parents or even sometimes on our youth, which also they can affect or they can get depressed from the seasonal depression. Most of the time they get feeling depressed most of the day, nearly every day, especially right now because it's raining. They can't do anything. Losing interest in activities you used to enjoy, like for example, you used to enjoy walking, talking, even simple things, but right now you're not have this interest, which is very normal because we have lack of seasons that going on, especially in winter, because the mood in winter it's not the same, it's not stable, it's not normal.
So, having a hard time concentrating, feeling hopeless, worthless, or guilty, having problem sleeping, or having low energy, which all these symptoms are normal for the seasonal depression, especially in winter. But we will talk also that most of these symptoms we want to not have them more than 2 weeks or 3 weeks because it will affect in our mentality more. So شو هي العوارض اللي ممكن نحن نحس علينا انه احنا ممكن عم نعاني من هذا الاكتئاب الموسمي، انه احنا عم نحس بالاكتئاب معظم اليوم تقريبا. عم نفقد الاهتمام بالأنشطة اللي كنا نحب إنه نعملها قبل. مثال مثلًا أبسط شيء إنه مثلًا كنت أحب أطلع لبرّا، أمشي شوي، أحكي مع أشخاص باحبهم، ولكن هلأ عم باحس إنه أنا ما عم باقدر أعمل هيدا الشي، وهيدا الشي هو كتير طبيعي لإنه عن تغيُّر الطقس، تغيُّر الهرمونات، تغيُّر الجو بشكل عام، فممكن يأثّر على هيدا الشي. بنواجه صعوبة بالتركيز، الشعور باليأس أو عدم القيمة أو الذنب أو على طول عم نشعر بالذنب، بنواجه مشاكل بالنوم أو في عنا الطاقة تبعنا كتير منخفضة وقليلة، ما عم نحس حالنا فاعلين. Which I want to say something important here. Like as a parents, as we suffer from the seasonal depression and we notice that we're not doing well, the same symptoms that can be on our youth or teenagers, because also the seasonal depression can affect them. So that's why we should take into consideration maybe they're going into the seasonal depression. We should help them how to prevent. We should understand their feelings, what they're going on, because at the same time, we as a parent, we're going through this process. بدي أشير لنقطة مهمة هون، إنه نحن كأهل متل ما عم نعاني من هيدا الاكتئاب الموسمي وأوقات بنحس إنه نحن متضايقين منه ما عم نقدر نتفادى هيدا الشيء أو نحاول نعالجه أو نعمل وقاية، بنفس الوقت نحن في عنا أولادنا اللي هي بمرحلة الشباب أو المراهقة هن كتير بيعانوا من هيدا النوع أو من هيدا الاكتئاب الموسمي، وفي منهم خاصة المراهقين والشباب اللي هن ما بيحكوا عن هيدا الشيء، ويمكن أوقات ما بيعرفوا إنه هيدا بيكون من الاكتئاب الموسمي. فنحن هون شغلنا إنه نحن نحاول نساعدهم مثل ما نحن عم نحاول نفهم حالنا ونساعد حالنا، فنحاول إنه نفهم ولادنا ونساعدهم إنه يتخطوا هيدا الشيء. So, how does seasonal depression affect parents? As a parent, it will affect us at the same time. We will not notice, we will notice sometimes like um, these symptoms are getting worse and we're not doing well with our family. We need some rest, some relax, some time, which is totally fine. But the seasonal affective disorder, which is in the seasonal depression, it starts during adulthood. So the risk of SAD, which is the seasonal affective disorder, increase with age. It's usually rare in people under age of 20s. Women are affected with this seasonal depression more than men. Seasonal affective disorder can affect parents, make them feel that they aren't doing well as parents. They have this lack of time that they're not feeling well. You're not have this energy to deal with your kids. As a mom, for example, you can't handle the work of home. You can't handle. You get stressed from taking the kids to school, homeworks, home duties, everything. So it may also cause parents to act different from how they usually act, which is something normal. And you have to explain for your kids or to explain for yourself first, which is this something normal because if it's a lack of time, seasonal depression, winter can cause these things. You have to accept this first and then try to make it more less worse. And it's important to remember that as a parent, you are still an individual with your own feeling, and it's okay to struggle. So it's okay to feel these feelings. It's okay to talk about it. You have, if you feel like you want to talk with someone, this is one of the prevention things that you can talk about it. You will feel um,
helpful sometimes if you talk about it, and even if you share it with your kids sometimes, like, look, I'm not feeling well right now, just let me have some rest, let me relax for 10-15 minutes and I'll come back. And it's so important to explain to your kids that you're not feeling well, because they will understand, and sometimes they can help you to avoid it. كيف بيأثر الاكتئاب الموسمي على الوالدين، على الأب والأم؟ عادة الاكتئاب بيبدأ خلال مرحلة البلوغ، ولكن بيزداد هيدا خطر ما بنقول خطر الإصابة، بس بيزداد هيدا الشيء عادة بالاكتئاب، إنه يحس الواحد فيه بالحزن مع التقدم بالعمر. من النادر إنه الأشخاص اللي بيكونوا أقل من 20 سنة إنه يحسوا بهيدا الاكتئاب الموسمي. عادة ممكن الأشخاص من 25 20 وطلوع ممكن يحسوا بهذا الشيء. وعادة هيدا الاكتئاب الموسمي منتشر عند النساء أكتر من الرجال. فهيدا ممكن يأثر الاكتئاب على الآباء والأمهات، مما بيجعلهم إن هن بيشعروا إنه مننش بخير، منن طبيعيين، ما عم بيحسوا حالهم إنه عم بيقدروا يقوموا بالمهام المطلوبة مثل قبل. ومثل ما قلنا إنه هيدا الشيء هو كتير طبيعي، لإنه عم بيتغير الطقس عنا، عم بيتغير الموسم. فممكن نحس إنه تصرفاتنا عم تتغير، تصرفاتنا مختلفة عن الطريقة اللي كنا نتصرف فيها قبل. فمن المهم إنه نحن نتذكر إنه نحن كوالدين، أنا كأم وكأب، نحن كل واحد فرد لحال، فهو عم بيحس بهيدي المشاعر الخاصة فيه، وهيدا الشي هو كتير طبيعي، ولكن بنحاول إنه ما كتير نغوص بقلبه ونساعد حالنا. ومثل ما أشرت قبل إنه نحن من جدًا طبيعي، ومن الشي اللي بيساعد إنه إذا أنا كأهل بارتاح لحدا معين أحكي له شو عم باحس، شو عم بيصير معي، هيدي وحدة من العلاج والوقاية اللي هو بيخفف عننا شوي هيدا الضغط. ممكن حدا من الأهالي كمان يكون مرتاح لحدا من أولاده، بس نبلش إنه نحن نفهم ولادنا إنه نحن بهالفترة مش مرتاحين، بدي شوية وقت لحالي، اتركني شوي. فهون الولد ببلش هو يفهم ويستنتج إنه في مرحلة معيّنة عم نمرق فيها ما عم نكون مرتاحين. فالولد أوقات هو بيكون كمان وحدة من مراحل العلاج اللي ممكن يساعدنا إنه نتخطى هيدا الشي. وكمان عم نحاول نعطي لابننا مثل وحدة من المهارات إنه كيف يتصرّف، بس هو يكون عم بيعاني من هيدا الاكتئاب. فممكن إنه أنا ابني بس يكون عم بيعاني من هيدا الاكتئاب الموسمي، أو عم بيحس حاله إنه هو منّه مرتاح، فممكن ييجي لعندي ويحكي لي، ويشارك المشاعر اللي هو عم بيحس فيها، فهيدا الشي كتير بيساعده. So I was saying, as a parent, we can say like you are the first role model for your kid. So if you're having the seasonal depression, and if your kid or your youth or your teenager, he sees you how you deal with the seasonal depression in a calm way, how you talk about it, how you are trying to prevent or to help yourself. So at the same time, he's looking at you, he's seeing how you are interacting with this thing, so he's learning from you. So this is one of the tips also. Think about it, your children's perspective. Like, it's so important for you as a parent when you are having this seasonal depression or the seasonal affective disorder. It's so important to talk to your kid or to tell your child that you're never sad or mad from him, because or you're not feeling well because of them, because of your kids. You're not feeling well because it's a seasonal depression, it's a winter time, there's some causes from outside, it's not from your kid. It's so important to let your kid know this information, because sometimes your child will be confused. He'll be asking himself like, why my parents are like that, why they're why are they having this mood disorder, did I do something wrong, is that from me? And even if you're not talking to them, so they will be more confused. So it's important to let them know that it's not from them, it's not their fault, it's like a normal thing you are going through. And also, so you always remember that they are still young and they will not be able sometimes to understand what is the seasonal affective disorder. So you are teaching them what is this new thing, especially as we said, if they're under 20 years old or below. So and you can also always sit with your child down and explain to them
what is the season changing, what are the causes, the effects. You may feel down and you don't like why you don't like yourself this like in this moment. But you try but you as a parent, you will try your best for them and for yourself. So you will explain for them what you are going through, and you will explain that you will try hard to fix this problem or to help yourself to prevent this seasonal depression, so they will understand. آمم، إذا بدنا نحكي من وجهة نظر الطفل، فكنا عم نقول إنه في نقطة جدًا مهمة، إنه نحن كأهل في حين نحن بنكون عم نعاني من هيدا الاكتئاب الموسمي أو الاضطراب، من المهم إنه أنا أشرح لطفلي وأقول له إنه إذا أنا كنت كنت حزين ومش مرتاح، إنه هيدا اللي عم باشعر فيه أنا مش بسببهم هن، لأنه خاصةً الولد بعمر صغير ما عم بيكون عم يفهم أو ما عنده هالمعلومات الكافية إنه شو هو الاكتئاب الموسمي. فأنا هون كأهل كأم وبي عم فهمه إنه أنا هيدا الشي اللي عم باحس فيه أنت ما خصّك فيه، لإنه الولد هون حيكون متشتت إنه أنا شو عملت شي غلط حتى أهلي اتغيّرت طريقة تعاملهم معي أو اتغيّرت نبرة صوتهم أو صايرين معصبين أكتر. فمن المهم نشرح لهم إنه هيدا الشي اللي عم نمرق فيه نحن مش بسببهم هن، هيدا الشي بسبب عوامل خارجية طبيعية. آآ على أبسط مثال فيكم تقولوا نحن بفصل الشتا بيتغيّر شوي الهرمونات تبعنا، مزاجنا بيتغيّر، فبنحس حالنا شوي متضايقين. هون عم بلش أنا أعطيه شوية معلومات وبنفس الوقت عم خلّيه يحس إنه هيدا الشي مش من وراه هو، مش بسببه، فالولد حيكون مرتاح نفسيًا أكتر. و وفينا نحن على طول كأهل إنه نحن نقعد مع أولادنا ونشرح لهم شو التغيُّرات اللي بتصير عادةً آمم، من خلال تغيُّر هيدي المواسم اللي هي عم تخلّينا نشعر بهيدي العوارض اللي نحن عم نعاني منها، إن كان حزن، اكتئاب، ضغط نفسي، وإنه أنت حتبذل شو ما فيك من جهد لحتى تحسّن هيدا الشي بالنسبة لإلك وبالنسبة لأولادك. So this is the point that I was talking about, which is the stigma behind the seasonal affective disorder or seasonal depression, which is most of the time when we talk about depression in our community or our thing, it's like a thing that you can't talk about it, which is this thing, it's so normal. Every person can get through it. And any most of the people do not understand that depression or seasonal depression, they are maybe um, they will get some judgment from others, which is a normal thing, and we should deal with it as a it's not like a disease. It's like any other thing. When you are sad or happy, it's the same thing. So it's a normal thing which every person get through it. So it's important to always remember how others feel or think about you has more to do with how they feel about themselves than you. So your mental health, family is what matters most. So you, when are you going through a seasonal depression, or if you're a person you're talking about depression and you get a lot of these comments around you, like you should not talk about this thing, it's not a depression, you're doing well, you're fine, just ignore these things. You can talk about it. The most important thing that you should care about it is your family, yourself, how to deal with it, how can you help yourself to prevent it, so at the same time you can help your family and let them know how to prevent this thing also. وصمة العار وراء الاكتئاب. So كتير من الناس ما بيفهموا إنه الاكتئاب الموسمي أو أو هذا الاكتئاب ممكن نحصل على بعض الأحكام من الآخرين، which كثير بنسمع إنه نحن من برّا إنه لأ مش لازم تحكي عن هذا الاكتئاب، هيدا مرض، هيدا شي مش منيح. ولكن بالفعل واحدة من العوامل اللي ممكن تساعدنا إنه نحن نتخلّص من هيدا الشعور اللي مش حابينه إنه نحن بس نحكي عنه. فهيدا الاكتئاب الموسمي أو الاكتئاب بشكل عام نحن بس نكون عم نعاني منه، هو شي جدًا طبيعي. و وكتير لازم نحكي عنه ويكون في عنا بأريحية، لأنه هو منّه مرض خطير، هو شي شعور متل الحزن والفرح بنمرق فيه بمواسم معيّنة. فأكتر شي نحن لازم نفكّر فيه إنه نحن صحتنا العقلية والنفسية والأسرة تبعنا أنا لازم تكون محور اهتمامي بنفسي أنا، الشخص اللي عم باعاني من هيدا الشي كأم وأب
أسرتي. هيدا الشيء اللي بيهمني أكتر من وصمة العار اللي بدي أسمعها من الناس الآخرين. في كتير ناس بعدها ما وصلتها هيدي الثقافة والمعلومات إنه الاكتئاب هو شيء جدًا طبيعي، ولكن أهم شيء أنا أعرف إنه هيدا الشيء هو كتير طبيعي و وكتير ناس بتعاني منه، هو شيء متل الشعور أكتر مما إنه هو مرض. So I just wanna said like the seasonal depression or anything we go through it which goes under the title of depression, it's a feeling and more than a disease. So sometimes we have other kinds of depression, the postpartum depression, which usually most of the females or the moms after getting birth or labor they get through this thing, but if it lasts more than 3 months, they should take a medication or something like that, which help them more. But if we want to talk about the depression as usual, which is when we are in their minimum stages, so which is like a feeling sometimes more than a disease. So that's why we should be open to it. We should know that it's a normal thing. We are going through it. And at the same time, with our kids or our youth or teenagers. So, the seasonal depression also, there's here an example like if we want to go to the winter time blues, that you're not alone. Most of the people go through this depression, especially in winter. Where there is some symptoms and how can we fight back. We will go through these details in the other sessions, in the other slides. So الاكتئاب الموسمي اللي عم نحكي عنه هلا اكثر شيء كمان هلا بشكل عام وبالاجمال ومثال انه هو بفصل الشتاء، ولازم نقول لكم انه هيدا الشيء انتم مش لحالكم عم بتحسوا بهيدا الشيء. حيكون في عوارض which is the SAD symptoms checklist, which is you will notice that you will have a lack of sleep, you're tired, you have loss of energy, loss of energy, cravings, carb cravings, a lot of symptoms, but these are the main things. So حيكون في عنا كتير عوارض مثل إنه عدم الشعور، عنا قلق، ما عم نحصل على النوم الكافي، التعب، الإرهاق، ما عنا الطاقة. So هيدي كلها من القصص اللي ممكن تساعدنا، اللي ممكن تظهر علينا نحن وعم نعاني من هذا الاكتئاب الموسمي. So how we can fight back this thing, there are a lot of things, but the most usual things is that you can pay attention for your eating, eat healthy, exercise, try to get rest and minimum time of sleep. These all things can help to reduce some feelings of seasonal depression. So كيف نحن فينا نحارب هيدا الشيء أو كيف فينا نحمي من علاج والوقاية؟ إنه هو نحن مثلًا ناكل أشياء صحية بتساعد على زيادة المناعة، وفي قصص كمان بتساعد تعطينا الطاقة بجسمنا. الأنشطة الرياضية إن كان مشي، ركض، هذه كلها من الأمور اللي بتساعد إنه نحن شوي نخفف من هذه مشاعر الاكتئاب. So these are one of the things that how we can fight back the seasonal depression or the things that can help us, which is the light therapy, the diet, the exercise, or talk to your doctor. So هيدي وحدة من القصص اللي ممكن نحن تساعدنا إنه نحن نحارب الاكتئاب الموسمي أو نخفف من هيدا الشيء اللي هو العلاج بالضوء، النظام الغذائي والرياضة والتمارين الرياضية، أو ممكن بالأحيان نحن مثلا نحصل على استشارة طبية ممكن تساعدنا. So that prevention, we will go through the points that we go into details. Um, as there is no one fits, there's no like a solution that fits all the seasonal affective disorder. The key is to treating seasonal depression is prevention. So parents to be mindful of when their symptoms start each year and combat the seasonal affective disorder in a couple different ways. So, as a parent, for example, I know that I get this depression feelings or the symptoms each when winter starts. So every year I have this thing
So ahead of time, I put myself in this cycle. So I'm training myself. I'm trained that I will help myself about this seasonal depression, maybe um, walking in my home, maybe sometimes drinking coffee, talking to a person, watching my favorite movie, something like that. All of these things can prevent my season, can help me to reduce this feeling of depression. آه واحدة من أو الوقاية اللي ممكن تساعدنا نحن لحتى نعالج هيدا الاكتئاب. آه ما في أكتر شي لحتى نعالج هيدا الاكتئاب هو الوقاية. الآباء والأمهات لازم يضعوا باعتبار إنه بس تبلش الأعراض، أنا كأهل ممكن باعرف إنه مع بداية كل فصل شتاء ممكن تبلش تزيد عندي هيدي العوارض، فأنا باكون قبله بوقت مجهزة لهيدا الشي. باحاول قد ما فيي خفف إني ما كتير غوص بمرحلة الاكتئاب بشكل جدًا واسع، فبلش أعمل وقاية من ahead of time متل ما بيقولوا، أو يعني بوقت مسبق. بأغلب الأحيان ممكن نحن بحاجة لمضادات الاكتئاب أو الأدوية الطبية اللي هي بتساعد الاكتئاب، متل ما قُلت قبل إنه ممكن كتير شي طبيعي جدًا إنه نحن نحصل نكون بحاجة لأدوية الاكتئاب، ولكن هيدي بتحصل مثلًا في عنا اكتئاب ما بعد الولادة، في عنا الاكتئاب المرضي، فهيدا ممكن نحن أوقات نكون بحاجة لأدوية لحتى تساعدنا إنه نخفف من هيدا الشي. بس نحن هلأ عم نحكي عن الاكتئاب الموسمي بشكل عام اللي هو بييجي متل كشعور أكتر، هيدا قليل لنكون بحاجة إنه نحن نحصل على أدوية طبية لحتى نعالج هيدا الشي. So one of the things that we can fight back as a prevention, which is the light therapy. What is a light therapy? The light therapy is a device that contains a white fluorescence tube covered with a plastic screen. So you can treat the seasonal affective disorder or the seasonal depression by sitting in front of this therapy thing in front of this light therapy box for 30 minutes, which can give you this light. It's the same, not the same thing, but it's similar to the sunlight when you get the vitamin D from it in summer. So this thing helps in winter. Um, so and you should know that this light therapy will not cure the seasonal depression, or you will not stop the seasonal depression, but it will ease the symptoms or it will decrease it. So it will be sometimes helpful. It increases your energy level and it helps you feel more positive about yourself and life. So this is one of the things that we can use it as a prevention and can help us um, to a little bit increase the feeling of depression. So العلاج بالضوء هيدا هو وحدة من العوامل اللي ممكن هي تساعدنا والوقاية من الاكتئاب الموسمي. هو جهاز بيحتوي على أنابيب فلورية بيضة مغطاة، بتكون مغطية ببلاستيك. هيدا العلاج أو هيدا الجهاز بينحط قدامكم، وبعدين بيعطيكم هيدا الضوء أو الأشعة. فبتجلسوا أنتوا أمام هيدا الجهاز لمدة 30 دقيقة، بكون عم بيعطيكم هو هيدا الضوء مثل ما عم نشوف بالصورة تقريبا. فهذا العلاج بالضوء مش إنه بيقضي على العوارض الاكتئاب بشكل عام، ولكن بيحاول يخفف من هيدي العوارض، وبيساعدنا وبيعطينا طاقة أكتر، وبيساعد على الشعور إنه إحنا نحس بشوي أكتر إيجابية عن نفسنا وعن الحياة بشكل عام. The second point about prevention or the things that can help us is the diet, healthy diet. There's a lot of sources of food we can get from it: vitamin B3 or vitamin B9, which these two vitamins will help because they help the brain manage the mood. If you have like a mood disorder, or um, if you're sad or happy, so these are the two things that can help stable your mood. Um, to look at the food that have or includes omega-3 fatty acids, which support the brain health, and vitamin D are a great idea. For example, there's salmon, which are rich in omega-3. You can get it from your food, which can help in your mood or in your depression.
and rich in omega-3 also. So strawberries, raspberries, like fruits and vegetables, but um, also we you should um, get things that have not have a lot of added sugar, which also you can like. The thing is that you have to go to things that it's natural, organic. Make search about things that contains vitamin D, vitamin B3, vitamin B9, which all support the brain and the mood and your health. So strawberries, raspberries, blueberries also have a sweet taste without a ton of added sugar also, for example. النظام الغذائي بشكل عام هذا كمان وحدة من العوامل اللي بتساعد إنه نحن نكون عنا وقاية وبتساعدنا على إنه نخفف من هذا الاكتئاب، اللي هو فيتامين B3 B3 وفيتامين B9. هودي بيساعدوا هودي الفيتامينات على بيأثروا أكتر شيء على الدماغ وإدارة المزاج. ممكن أوقات نكون زعلانين مبسوطين العصبية التوتر، هيدي كلها بتحاول إن احنا توازن شوي إدارة المزاج بالدماغ. الأطعمة اللي هي كمان بتحتوي على الأحماض الدهنية مثل الأوميجا 3 اللي بتدعم صحة الدماغ، فينا نلاقي هيدا الشيء بالسمك، سمك السالمون. آه، هيدي وحدة من الأمثلة اللي ممكن هي بتحتوي على الأوميجا 3 وبتساعد وغنية بالفيتامينات، فبتساعد كتير على المزاج وعلى الدماغ. الفريز، الفراولة، التوت البري، هيدي كلها هي من الفواكه والخضار، من الفواكه يلي هي عندها السكر الطبيعي فيها، بنحاول إنه نبتعد عن القصص اللي بيكون فيها سكر مضاف، فهيدا كمان لإنه أكتر شي بيأثّر أكتر على صحتنا وعلى إدارة المزاج والاكتئاب. Uh, exercise. Exercise is the most important thing which help us in the depression, which most of people spend less time outside, especially in winter, and as a result, their level of physical activity will decrease. However, exercise will create better brain chemistry. So that's why we notice sometimes in summer, most of the time we spend it outside, walking. Um, because it's more helpful. We get this energy from the sun, from everything in general. But we should try in the winter going to the gym, even in your home. Create a small area where you can do like light exercises just to move your body to feel more energetic. You have energy because you need these things. It helps a lot. الوحدة من العوامل كمان اللي ممكن تساعد هي الرياضة والتمارين، فنحن بنلاحظ إنه بفصل الشتاء عادةً بتخف عنا التمارين، لإنه بنلاحظ بالصيفية كتير بنطلع لبرّا، بنمشي، عنا طاقة، بس بالشتاء بينخفض هيدا الشي، فنحن لازم نضل نحاول إنه نمارس هيدا الشي أكتر لإنه بتأثّر على كيماوية الدماغ، نحاول إنه قد ما فينا هيك آمم نعمل متل منطقة صغيرة لإلنا أو زاوية لإلنا صغيرة بالبيت، نعمل هيك متل تمارين خفيفة جدًا بس لحتى نضل إنه إحنا عم نحرّك جسمنا وعم نحصل على هيدي الطاقة بشكل عام، وإن كان بشي بسيط. Other thing is talk to your doctor if you have a lot of symptoms going on, you cannot handle it because we know there's a depression test where the doctor can ask you several questions and then there's a total number. You can notice if you have the seasonal depression or the depression, any other kind of depression. It's like a survey where the doctor can ask you questions and then he can decide or know what kind of depression, what level you are in this depression. He can help you as well. So ال اللي كنا عم نحكي هون عن كيف إنه تتحدث أو تروح لعند الطبيب الخاص لإلك لحتى إذا استمرت عليك هيدي الأعراض الكتير من تبع الاكتئاب وأنت ما عم فيك إنك تحارب هيدا الشيء أو إنه تعمل وقاية أو تساعد حالك أكتر، فمش غلط إنك تحصل على استشارة طبية، لأنه الطبيب بيكون في عنده مثل استمارة ممكن يساعدك فيها، يسألك أسئلة ومن خلال هيدي الأسئلة هو يوصل لنتيجة يشوف شو هو الاكتئاب اللي عم بتعاني منه وأنت بأي مرحلة من هيدي المراحل،
ويعطيك العلاج المناسب لهذا الشيء. So we call it like a professional diagnose because you get help from your doctor, a professional help, which is to help diagnose seasonal depression or a seasonal affective disorder. Your doctor or mental health professional may do an evaluation, as I said before, which generally it includes several things, which is physical exam, lab tests, and psychological evaluation. The physical exam, your doctor may do this physical exam and ask in depth questions about your health, if you have any health issues. In some causes, depression may be limited to an physical health problems, like maybe you will feel sometimes your hands are hurt, your legs, your back. These are the physical things that he's looking for, because sometimes depression can affect your physical health. Lab tests, usually the doctors go, they make you a blood test, the CBC, which or the iron, which they or the thyroid gland, which to make sure that everything is going well and normal, because sometimes if your CBC or iron level, they're not in the normal level, or it may be cause also depression, and also it can affect your physical health. The psychological evaluation, as I said before, it's a survey about depression. They ask you questions. It's like a professional questions. They ask you about your symptoms, ask you more deep questions about your feelings, your thoughts, your behavior, and you will fill this survey. You will fill out this questionnaire um, to help the doctor to know what is going on and what is the professional help he can give you. تشخيص الاحترافي أو تشخيص المهني، فهيدا هو نحن بنقول له بس أنت تطلب المساعدة الطبية أو الاستشارة الطبية من طبيبك. هيدي بتساعد إنه بيقوم طبيبك بفحص عدة أشياء. بنقول له بإجراء تقييم شامل وكامل. هذا بيتضمن بشكل عام الفحص البدني، الاختبارات المخبرية، يعني الفحوصات الطبية اللي ممكن تعملها، أو التقييم النفسي. فبنبلش بالفحص البدني اللي هو نحن بنشوف شو عندك في مشاكل جسدية اللي عم بتأثر، لأنه الاكتئاب بيأثر على المشاكل الجسدية. أوقات بنحس إيدينا عم يجرعونا، جرينا، ظهرنا، جسمنا كله تعبان، لأنه هيدي ممكن كتير يتعلق الاكتئاب بالمشاكل الجسدية والصحية. الاختبارات أو الفحوصات الطبية، ممكن نعمل الفحص الدم اللي هو بنقول له الCBC، أو فحص الغدة الدرقية. هودي هن الفحصين اللي ممكن إذا كان عندنا المستوى تبعهم واطي فممكن يأثر أيضًا على الاكتئاب، ليشوف إذا هو بالمستوى المطلوب أو المستوى الطبيعي، أو يمكن يكون عالي أو ناقص، فهذا كله كمان بيأثر وبيعمله الطبيب. آخر شي التقييم النفسي، هذا بيشوف إنه نحن أنت أي علامات من الاكتئاب عندك، شو العوارض اللي عم بتعاني منها، بيسألك شو الأفكار، شو المشاعر اللي عم تيجي عليك، شو أنماط السلوك، فبتعبي مثل استمارة أو استبيان مساعدة بخليك تجاوب على هيدي الأسئلة، بخلي الطبيب بنفس الوقت يعرف إنه أنت مثلًا بأي مرحلة من هذا الاكتئاب، شو العوارض اللي عم بتعاني منها، وشو ممكن هو يساعدك. آآ Also, this is one that we talked before. Um, if you can do these things, which are very simple and normal, I can help you to uh, beat the seasonal depression, if we can say, which is the exercise. For example, just put 30 minutes as a plan. 30 minutes walk can help you to prevent seasonal depression. You will get more energy. Enjoy the sunlight. If you see like the sun outside a little bit, you can go just out for 5 to 10 minutes, which can help you from this. You get the sunlight, you get this energy, you get enough sleep. Also, it depends on the type of food, the diet you're going through, and adjust expectation. Don't always put that you have always to be perfect. Everything should be perfect, because sometimes you have, as we all, as people, as a person, we have ups and downs. It's okay if you're not feeling well right now, if you're not happy, you're feeling sad. Low the minimum expectations. Get enough sleep. Get good food.
diet, healthy food. See your friends and family more if you get like more relaxed or you get more happy. Like choose the things that can let you more excited, less depressed. These all things can help you to avoid and prevent the depression and the seasonal depression as well. So كيف فينا نحن نتخطى أو شوي نحارب هذا الاكتئاب الموسمي؟ مثل ما قلنا قبل إنه الرياضة هي كتير بتساعد على القليلة. آم، على القليلة إنه 30 دقيقة بالنهار نكون نحن عم نحصل على شي، يمكن عم نمشي، عم نطلع على درج البيسمنت أو ننزل مثلًا 10 مرات، 15 مرة. هيدي كلها بيساعد إنه نحن نخفف شوي من الاكتئاب اللي عم نحس منه، بيعطينا شوية طاقة. نحصل على أشعة الشمس، حتى هلأ بنعرف إنه بفصل الشتا شوي صعب نحن نحصل على الطاقة أو على أشعة الشمس، بس نلاقي شوي إنه في شمس معلًا نحاول نطلع شوي لبرّا ناخد هيدي الأشعة يلّي هي من 5 دقايق، 10 دقايق. نحاول إنه نريّح حالنا، ننام، نحط نظام لنومنا. وهيدا الشيء مرتبط بنوعية الأكل اللي نحن بناكله، في إنه مثلًا كتير أكل ممكن يأثّر على النوم، يأثّر على الشهية. فهيدا كله مرتبط ببعضه، ونخفف شوي سقف التوقعات. يعني نحن مش على طول لازم نكون أشخاص مميزين. نحن أشخاص بالنهاية عنا مشاعر، آآ عنا أوقات بنحس بطلوع، بنزول، بنكون أوقات معلًا نحس بفرح، أوقات نحس بحزن، أوقات. هيدا الشي كتير طبيعي ونعرف كيف نحن نواجه هيدا الشي. وهيدا كله بيعتمد على الأكل، على السلوك، على طبيعة نظام حياتنا، كيف نحن عم نحطه، كيف نحن عم نمشي فيه. There are like local resources that can help you if you or someone you are having this depression, or someone you're thinking about hurting yourself. You can call the National Suicide Prevention Lifeline, which is 800-273-8255. There's the crisis text line. Um, you can text home to 741-741. Substance Use and Mental Health Services Administration. All of these local resources with the phone numbers, they can help you with the uh, if you are suffering from any kind of depression, or you want to talk about your feelings or anything else. Also LAHC resources. You can follow us on Facebook, Instagram, Act Drug Free Community Coalition, and Instagram Act Drug Free. So all of these resources can help if anyone if going through any kind of depression. في نحن هودي المصادر اللي ممكن يساعدونا إذا حدا عم بيمرق ب اكتئاب أو أي نوع من الاكتئاب أو الاكتئاب الموسمي، اللي هن موجودين قدامنا على الشاشة مع الأرقام التليفونات، وكمان LAHC موجود على الإنستغرام والفيسبوك. So I hope this presentation was helpful, and there's information that uh, you can get positive vibes from it. And if you have any questions, we can go through it. So بتمنى إنه هيدي المحاضرة استفدتوا منها وأخدتوا شوي من المعلومات الإيجابية اللي ممكن تساعدكم إذا حدا عم بيمرق بهيدا الشيء. إذا حدا عنده أي أسئلة فينا نجاوب عليها. Thank you, Salima, for this presentation. And we continue to have these sessions scheduled throughout the school year. Yep. If you need any additional help, like Salima said, here's some of the resources. You can always contact LHC. You can always also contact your child's academy, where we provide you with help and community resources if additional help is needed. We also have staff members who are there to help your child with any need that you have, emotional or otherwise. With that, we come to an end to our family engagement broadcast. Thank you very much, Salim Mahmoud and LAHC, on Thank behalf you, of our Wissam. community and our schools. And thanks for everyone who watched this. Please share it with others who you may think may benefit from it. And we hope to see you in upcoming
family engagement broadcasts. Thank you. Thank you, Wissam.